Yes, Andy, I had started recording. Okay, thank you. One is I had come across two funds. One is ICICI Pro Commodities, okay, and the other is SBI Magnum, okay, Commodities Fund, okay. But when I see this commodities fund and mostly ఇందులో సిమెంటింగ్ స్పేస్లో ఎక్కువ ఉందండి, ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అరౌండ్ 30% or something in cement స్పేస్లో ఎక్స్పోజర్ ఉంది. But ICICI commodities is completely commodities. So you have any aware of anything in commodities? SBI Magnum Gilt Fund. Okay, so is this in commodities and commodities? Gilt Fund is not commodities, I think. SBI Magnum Gilt Fund. Okay, it's okay, no problem. It's okay if there is no problem. It's okay. Then teliste cheppandi, no problem. Okay. So gilt is గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, నాట్ కమోడిటీస్. రైట్, ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. సో ఫస్ట్ మేబీ 1 or 10 or 15 minutes ఆ తర్వాత we will get into class. So same thing, I will show you some charts. Okay, let us see this chart. నేను ఆ తర్వాత కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, తర్వాత వీ కెన్ సి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ అండి, హిందుస్థాన్ కాపర్. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ అండి. We see, just a second. Okay. Okay, this is okay. So what do you see, and if whatever we discussed yesterday, okay, so antavaraku knowledge let us apply, not more than that. Okay, so if we want any drawing, okay, so we are not cutting any trend lines, okay, any candles, so we can just play with the wicks, right? So what we had said is మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి, one point, the second point and third point can be the breakout itself. Okay, right. So maybe we can consider this as a breakout. Okay, so I am asking you, all of you, Andy, what do you think about this chart? What do you think, and your view regarding this chart? Anything, just I want your view. Sir, trend line breakout with a high volume, sir. Very high volumes. Okay, Andy. Okay. Right. Okay. So what do you think? I mean, can it perform further? Is it bullish, bearish? Any idea? Sir, 63, 64, 65 level cross అయితే it may be bullish, sir, up to 75. ఓకే. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర తీసుకుని మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది కదా సార్, అంటే ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుని కిందకు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది సార్, 65, 64 దగ్గర సార్. Okay. So Hindustan Copper is looking bullish. Okay, very good. Okay, fine. Okay, right, very good. So I will show you something else. Let us see.
Every time. ఇది స్టిల్ అప్డేట్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ am షోయింగ్ హియర్. I don't know how much time it will take to complete. This is good. Okay. What do you see from here, and what do you see here? I will draw a trend line. So like మనం నేర్చుకున్న దాని ప్రకారంగానే. So I'm just connecting just the wicks or candle tops. Okay, I'm just connecting like this. Okay. Sorry. Okay, this is better way. Okay, so this is one way of drawing trend line. Okay, 1, 2 and third point. Okay, and the same way whatever we discussed last time, I am using the same thing. I am just drawing like this. Okay. So can we see any similarity? Is there any similarity between these two charts? ఏదైనా similarity ఉందంటారండి? Any similarity between these two charts? Cup and handle format, sir. No need. I'm asking similarity. Okay. Is there any similarity between these two charts, or anything you see? Ante, what I mean is any specific behavior in, especially what I want to say is this behavior. Okay. Okay. Yes, sir. It is almost similar, Continuous sir. uptrend, yeah. Almost similar. And Almost similar, sir. Let a breakout తీసుకున్నాం at a time. Yeah, breakouts same, horizontal trend line same, sir. Okay. Very good. Okay. So what I am showing, why I am just going, okay, if we okay, what I'm going to say, we are discussing Hindustan Copper, okay, which is on Indian markets, okay, which is doing little good, okay, and this is copper futures on world markets, okay, so global markets lo, okay, so US stock exchange paina trade avutundi. So is there any necessity between these two things? We should check these things. What do you think about this? Just I want your answer. Just I want your view. Anything you want to see here? Why we need to, why we are seeing, especially I am just asking, is there any necessity to see this copper futures? Like stocks, we can even we can do futures trading on commodities too. Okay. So in that case, mano kevalam we can just go with Hindustan Copper, right? Why we are seeing somewhere listed company, sorry, copper futures mano enduku chodali? That is my question. So if we want to trade this, we can just check this. Okay, why we are coming here? Maybe we are Sir, అది verifying corresponding segment also. ఏదండి? Segment కానీ వెరిఫై చేస్తున్నాం మన స్ప్రెడ్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం. Okay. Why? Because that is only base, right? I mean, what? How we can say? Okay, so if we want to, okay, very good, I understood. Okay, if we want to trade confirmation, why I am checking monthly time frame? This is monthly. So if we are going to take this trade, okay, maybe if we are checking Hindustan Copper on weekly, maybe we have to check Hindustan Copper on maybe weekly. Sorry, the copper futures, maybe the copper prices on weekly. But why I am checking on monthly? దాని ఎక్స్పైరీ ఏమైనా మంత్లీ ఉంటుందేమో సార్, తెలీదు. బట్
guessing. Expiry monthly unna. See this. It is, we are checking from February. This chart is from, mana daggara unna chart is from 2008. The chart in front of your screen is from 2008 or 2009. 1st December 2008. అంటే మంత్లీలో ఎర్లీగా తెలుసుకోవచ్చు. Any other things? Just what is my view అనేది. Ramya garu, why you are silent? సార్ మంత్లీ చార్ట్ మోర్ కన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఇస్తుందేమో అని అనుకుంటున్నా. Okay. Very Monthly good. chart for strong bullish. I mean, in this case. Very good. Okay. Daily, weekly కంటే మనకు monthly. I mean. Okay. Very good. Okay, fine. Good. Right. So let us, ఇది ఇంకా అప్డేట్ అవుతూనే ఉందండి. I don't know how many days అయిపోయింది. Okay. So okay, close. Okay, just give me one more minute. This is the chart అండి of Hindustan Copper. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇక్కడ డ్రా చేసామో the same thing. Okay, weekly time frame. This is the Hindustan Copper long term chart. Okay, so in this, okay, this is where almost 2010 నుంచి, if there is a trend line, now there is a breakout here. Okay, so whenever just some information, and whenever there is a breakout on point and figure trend line, I always look for follow up. Okay, what do I mean follow up అంటేనండి, this is the trend line. మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా, this is the trend line కదా. ఇక్కడ there should be a green line. Okay, green X. Okay, column of X అంటాము. And after that, sorry, there is a column of X. Okay, ఆ తర్వాత there should be column of O. Okay, and there should be column of, again there should be column of X. This is called as follow up అండి. Okay, అంటే ఈ ట్రెండ్ లైన్ లో what I want to see is 2 column of X, and preferably above this. ఈ previous X కన్నా above ఉండాలి. అలాంటి ఫార్మేషన్ ఉంటే then I will consider, okay, it is as per me, then I will consider as breakout. Okay, in this case we had drawn trend line. ఇక్కడ మనం చూసాము there is only column of X and column of O. దీని follow up లేదు. In the same way, there is a column of X followed by column of O. There is no follow up, but here we can see the follow up. Okay, so this is also almost 10 years chart. Okay, so just forget about this thing. Okay, so ante what I mean to say is, now I am seeing better picture than here. That is what I want to say. Okay, forget about this chart. Then this is one more chart. Okay, so same thing. ఇక్కడ ఇందాక మనం ఏదైతే ఇక్కడ చార్ట్ మనం చూసామో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ చార్ట్. ఇంతవరకు కూడా there is, okay, so almost this is what, okay, almost this is 2000. Okay, so let us go more. Okay, so let us see from here only. ఇక్కడ నుంచే చూద్దామండి. Okay, ఇక్కడ నుంచే we can just see. So what we can see is, so some sort of things, same thing. ఏదైతే మనం ఇక్కడ whatever we are seeing here, the same thing we can see. ఇక్కడ నుంచి trend line నుంచి there is a break. Okay, what I want to show you is this chart అండి. This chart, what is this chart showing is Hindustan Copper compared with commodities. Okay, so again here the same thing, we never saw a breakout. This is the first time we had seen breakout. Okay, but there is no follow through. Here we had seen breakout but no follow through. Now this is the follow through. So previous conditions kanna what we are seeing is, we are seeing some bullishness in this. So adhamayindi charts, but you may not understand, sir, Hindustan Copper divided by Nifty commodities on the, what is this? Okay, so I will explain this. This is a concept of relative strength where we will
spend most of the time. Okay, but ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే I am comparing the performance of Hindustan Copper with Nifty commodities అంతే. Okay, in both the charts, if we see both the charts, I am just deleting Renko because Renko is almost similar to candlestick. Okay, now if I check both these charts, we are seeing some change. Previous behavior kanna we are seeing some change. So now, did you understand in the previous charts kanna are we seeing some changes? Agree? Then in the explanation chesin tarvata, did you understand? We are seeing some change, right? Yes. Okay. So let us see what I mean by this. Okay, now what I will do is, so already we had checked the commodities, right? Okay, copper chart, already we had checked copper chart. Okay, just give me 1 minute. Okay, now I am checking all the metal charts. Okay, just I will go on monthly time frame. Okay, on monthly time frame I am going to check all the metal charts. Okay, so in this also I will try to draw some things. Okay, so just observe what I am doing. Okay, if you have any question, just ask me. Okay, this is one. And ekkadaina nenu trend lines ni violate chestante cheppandi, sir you are violating our trend line rules, sir. Okay, here from here I just break the what is this wick and this is the breakout point. Ikkada kuda nenu I just focusing here, ekkada nenu break cheyaledu. Okay, this is a horizontal line andi, idi nenu draw cheyaledu, but my focus is from here. Okay, this is the first point, this is the second point, this is the third point. Okay, and what you are seeing, and anyone can unmute yourself and see what is this candle. Breakout. Okay, what is this script andi? Aluminium and Oh, this is aluminium and we are seeing a breakout. Okay, or we can say aluminium is bullish. Okay, right Andy? Am I right? Can we say like that? yes. Okay, very good. Next, Sir. okay, cheppandi. Edna question undandi? Anyone talking? No sir. Okay, very good. Right. So next thing andi, I am after aluminium I am coming to coffee. This is coffee chart andi. Okay, right. So this is a monthly time frame of coffee. I will make it to yearly. Okay, for us to make it easy. Okay, we cannot see here nothing. Okay, monthly chart. Let us go quarterly chart. Someone, okay, nimisham andi, just give me 1 minute. Just give me 1 minute andi. Okay, so what you can see, and this is quarterly chart andi. Okay, ante one candlestick manaki it is saying one candlestick is 4 months. Okay, right. So what do you see here, Andy? We can see a sloping trend line. Okay, and if I join this trend line like this, okay, ila draw chestanu. Okay, I am taking 1 point and 2 points. Maybe after, what I am assuming is repodduna eppudaina, maybe after some days or some months we may see some breakout. Okay, but here we can see. Okay, so if this is quarterly picture, okay, if I come to monthly, if we are coming to monthly, we are seeing some, okay, sideways or consolidation which is happening. Until unless em cheyali ee zone bayatiki ostene we can see some action on the bullish side. Antena andi? Yes, sir. Right. Okay, next stock look veldam. Next commodity, what is this andi? Copper. So just now we already checked the copper, right? So intaku mundu, yes, this is the appropriate chart. Okay, the same line. Okay, so horizontal, and now we have this one. Ekkadaina I am violating that rule and our trend line rule, no kada? So copper on monthly time frames, what we can see, Andy? We can see, what is this? Breakout. Okay, so aluminium, copper. Okay, good.
టూ చార్ట్స్ మనకు కనిపించినాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? This is Cotton. okay. Let us see. Okay, just if we can see something. Okay, it's good. Okay, if we draw like this also, okay, if it is breaking here, then we can see, okay, some upside. Okay, but still, if you observe last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 last 9 months picture, what you are seeing, Andy? Continuous uptrend. Continuous uptrend. Excellent. Each and every candle is making higher high. Okay, 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 good, good. This observation is enough for now. Okay, cotton, we are just skipping this. Okay, next, crude oil. Okay, so this is crude oil. Okay, crude oil chart. What we can see, Migta charts are relatively more brighter or bullish. Okay, but crude is still at sideways. But last pandemic tarvata we can see some good upside. Okay, but in order to ఈ క్రూడ్ కొంత ఏదైనా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలంటే it should come outside this zone, right? Okay. Yes. So again, I am drawing and I am not violating any trend lines rules which we discussed. Okay, right. Now, this is crude. Next, what is this? And crude oil light, almost same thing. Okay, and gold, we know, right? So how is gold doing? It is okay. Already it is okay. Breakouts, IE, it is in a very uptrend. Okay. Right. So I am just skipping gold also, which is because we all know it is an uptrend. Okay. Right. Next thing is natural gas, Andy. So here also we can see natural gas. Okay. Same thing. If we can, if we manage connect చేసుకుందాము, if we want to connect, okay, we can connect like this. Okay. So ఇది కూడా ఈ zones బయటికి వస్తేనే it will perform. Okay. But ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే multiple bottoms ఉన్నాయి. Okay. At the same zones. Okay. Natural gas. Okay. Next is nickel, Andy. So what do you see, Andy? Can you see anything here? Okay. So same thing చేద్దామండి. Repeatedly, what I had said is technical analysis is repeatedly doing the same things again and again. Okay, maybe we can draw like this, Andy. Okay, and what we can do, we can do horizontal like this, right? So what I am doing, Andy, I am not trying to break any candles. So this is the first point, this is the second point, and we are near to a breakout. We can say like that. Ante kadandi, we can say we are near to a breakout, right? Yes. Okay. What do you observe, Andy? Higher bottom, higher bottom, higher bottoms. Okay. So maybe we can say it is bullish. Okay. Right. Until it break cheste, then we can see some upside. Right. Nickel. This is nickel. Okay. So we copper, aluminum, first aluminum, copper, nickel, gold. Okay. So all these things are bullish. Any question? సార్ వన్ డౌట్, చెప్పండి. ఈ సెకండ్ లైన్ నుంచి కాకుండా మీరు ఫస్ట్ తీసుకొచ్చారు, ఈ మధ్యలో బ్రేక్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ఇలా లైన్ డ్రా చేస్తే? Okay, we can do it. There is no problem. But which is more relevant now? That is the reason. Okay, one, we can take like this. We can take like this. Okay, this is what you are saying. But this is more relevant now, right? ఇది కాదు, ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కదా, మనకు కావాల్సింది లాస్ట్ 3, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే. Okay, we can do it. There is no problem. Do whatever you want. Yes, అది కరెక్ట్, అదే. ఓకే. Okay, okay, you are right. Next, after nickel, this is palladium. We can see it is already bullish. Okay. Platinum, what we can see, the same thing, sloping trend line, and this is your horizontal trend line. Okay. So we are at the crisp of a breakout. Okay. Right. This is platinum. Okay. Next, what is this, Andy? Rubber. So the same learning we are going to do here. Can select the high. Okay, so we can do like this. Okay, so there is a good price action. If you see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 last 9 months. Okay, we had seen a breakout, but again some pullback. Okay, and again it is, if we see the recent price action, we can see rubber is also on a bullish.
Okay, right. So if there is a good price action above this, okay, so above this zones, then we can see some more upside. Okay, fine. So let us go rubber. After rubber, we can see silver. We all know, okay, because a lot of times I had shared these charts on silver every time. Okay, so you can see this silver. Okay, so anyone know this silver? This is the place, okay, where we had posted on silver. Okay, so after that, there is a good upside in silver also. Okay, అండ్ సమ్ అక్కడ కొద్దిగా సైడ్ వేస్ మూమెంట్ వచ్చిందండి. ఈ లాస్ట్ 10-15 డేస్గా గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్లో దేర్ ఈస్ అగైన్ వెరీ గుడ్ మొమెంటమ్. ఓకే, అండ్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ క్లియర్లీ బుల్లిష్ ఆఫ్ సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్. ఓకే, రైట్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అండి అగైన్? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ జింక్. ఓకే, లెట్ us see zinc. ఓకే అండి, వాట్ ఐ విల్ డూ అండి, ఐ విల్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు మ్యాగ్నిఫై దిస్ ఏరియా. ఓకే, ఈ ఏరియాని మ్యాగ్నిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఐ విల్ జస్ట్ గో టు వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్. ఓకే, ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద సీన్ హియర్ అండి? ఓకే, లైక్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఇందాక మనకి మన ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేసినట్లు వీ కెన్ గెట్ హియర్ అండ్ దిస్. Okay, and what we can do and horizontal, just we can keep it like this. Okay, so I am taking maybe 1 point, 2 point, and third is breakout. So we had already seen a breakout in zinc. So Raskunarandi, if you have the list, okay, can you give me the list? Aluminium, because if I don't write, I don't remember. Aluminium, next copper, next ఏదండి? What are the కాఫీ కాఫీ బుల్లిష్ ఏనా? బుల్లిష్ అనుకోలేదా? వాట్ ద బుల్లిష్ వన్స్? అల్యూమినియం, కాపర్, నౌ జింక్. నో వన్ రైట్? Silver, gold, ఓకే, సిల్వర్, గోల్డ్. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్. nickel, నికెల్ నికిల్. ఓకే, నికిల్ కూడా బుల్లిష్ అండి. bullish, sir. Higher bottom span. ఎనీ అదర్ థింగ్ అండి? అల్యూమినియం, కాపర్, జింక్, సిల్వర్, గోల్డ్. Rubber, రబ్బర్ ఇస్ బుల్లిష్ అండి. cotton. కాటన్ ఇస్ Palladium. The Palladium. last 9 months continuous uptrend in the okay, right. Okay, so next okay, this is zinc. Okay, so zinc, what is zinc అండి? So it has given a breakout, right? Okay, very good. Next aluminium. Aluminium already అయిపోయింది కదండి. Coffee. Okay, so what does this? Okay, aluminium, copper, zinc, silver, gold, nickel, what does this sound to you? The longer term charts, ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటంటే the longer term charts of all these are in a bullish mode. So how can we capitalize this? By this information. So when I had shown you the chart of Hindustan Copper and Hindustan Copper and Hindustan Copper and Copper chart. So ఇంతకు ముందు మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చార్ట్స్ చూసామో ఇందులో the same chart అండి ఇక్కడ we had seen in copper. I am not only focusing on copper. Hindustan Copper is not only my aim. So most of you said maybe to make confirmations about this trade. No, I am checking all the commodities longer term picture. సార్, అయితే ఈ కమోడిటీస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ అయిన మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకటి తీసుకుంటే బాగుంటుందని మీ ఐడియా ఏమో. Yes, maybe. Okay, let us see. So that is the reason. Yes, and that is the reason I asked about commodity. So if you have knowledge in something, we will apply that to many things. So why I checked monthly charts? Because for investment or something, right? So for checking the longer term picture. So that is the reason I had shown you Hindustan Copper. That is the reason we had checked the copper. That is the reason we are checking all the commodities. So aluminium, copper, I don't know they are bullish or bearish. Okay, aluminium, copper, zinc, silver, gold, nickel, maybe most of the commodities are looking in a similar structure with a bullish. So how we can use this? Okay, right? అర్థమవుతుందండి? సో డోంట్ yes, don't one thing I want to say you is don't limit your mind to some things. Okay,
Don't just think about only, okay, just don't think only about Hindustan Copper. When you are comparing this, how is Hindustan Copper looking with respect to the commodities? And how the commodities whole space is looking. Okay, I think the whole commodity space is looking good and me kanpiste. If you see whole commodities place is looking good and me kanpiste, how I can use that information for my benefit? This should be the thought process. I don't know why I don't see, why I did not see sugar. I did not see, I don't know why, what happened here. Why there is no sugar here? What happened to sugar? So previously there is sugar here. I don't know. I will check sugar and so this is copper, right? We finished. Sugar. Okay. This is monthly. Okay. 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 So if we are getting any higher than this, okay, if we are going any higher than this, then we can see some more upside. Did you observe, Andy? Some of the sugar charts are already in Indian market. Some of the sugar charts are already looking good. Any idea? Any idea? Did you check, Andy? No? Just checking the news. Sir, I have a small query, sir. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఇన్క్లైన్డ్ ట్రెండ్ లైన్, హారిజాంటల్ ట్రెండ్ లైన్, ఈ రెండు బ్రేక్ అయిన తర్వాతగా సార్ మనం కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి, ఆర్ ఎనీ వన్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయినా సరిపోతుందా సార్? No need of all these things. Okay, no need of all these things. Just wait. Okay, sir. Okay, sir. See, whatever trend line we are drawing, what is the purpose of trend line? Let me tell you what. So we will discuss today. What is the subject today? What we are discussing is, why do trend lines work? This is the subject. Why do trend lines work? So if we don't know why trend lines work, how trend lines work, then we cannot say to confirmation, sloping trend line, horizontal trend line, we cannot say all these things. We don't know. Why do trend lines work? The topic I will discuss. Okay, but before that, let me conclude this. So if we are having any already I had observed this trend and whatever the trend I had shown you, meer ippudu konni charts chusunte already there are some trend lines, right? So already I will do this analysis on week basis. Already sometimes there is, okay, so analysis already, what we say, already the analysis has been done. Okay, so just to see this ICICI approved commodities fund, this was around something, the fund is trading around 11 and a half when we are there. Okay, and the first target is around 14. Okay, so if we see 11 and a half to 14, how much is the percentage, Andy? Can anyone tell me from 11 and a half to 14? Any percent calculator? 14 minus 11 and a half divided by 11 kadandi, starting price 11.5. Okay, into 100. What is the percent, Andy? 22%. 22%, sir. Okay, when is this started and when is this published? Any idea? Okay, okay, we can see 14 epudu undi ani. The time period here is different, but we can see from here when I posted this ICSI. Can you see, Andy? November 1st week, right? 25th October. So just calculate how many days, October to November, November to December. In 2 months, a mutual fund has given 20%.
Superb, sir. Superb. But what is the problem is retail investors come to fighting. Okay, మన గురించి చెప్పట్లేదండి. Generally, when I talk to someone else, some other, they will say, no, mutual funds are not for trade or something. If it is giving me a safe return or something more stable or something very good, then why I should not invest based on technical? Now what I had seen is, after this, now what I am seeing, okay, maybe I am wrong also, what I am seeing is, I am seeing 17. So after 14, that is the reason I had shown you this chart. Now after 14, this is the rally from 11 to 14. Okay, now I am seeing this going to 17. Okay, maybe it is going to 17. Ante how much more percent andi? Maybe 20% more. To make this confirmation, okay, to make this confirmation, I with you now I had reviewed again all the commodities. Okay, if you are not today, manaki wala as per Sunday I will do all this some works. So I want to check this, whether is there any probability. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, I always say these things. Okay, technical analysis is the study of probability, comma, not certainty. Okay, anyone need any explanation regarding this, Andy, or you understood everyone? Not happy, right? Very good, very good. Okay, so I am, whatever the analysis in the last 10 minutes or 15 minutes what we had done, we have a probability of commodities doing better. The same type of analysis I had done when we started at something around 11 or 11 and half. The same type of analysis, because I cannot say this is that this. You can see the charts, you can see the time period, all of these. Okay, if our analysis go wrong, this is the place I entered already, and again I pyramid this position. I am not booking. Okay, I entered again. Now I have my stop loss moved somewhere here around 13.25. Before my stop loss is around somewhere around here at 10. Now my stop loss has come to 30. నేను చెప్తున్న ప్రతి విషయం కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, అర్థం చేసుకుంటాను, ట్రై చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ వన్ థింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐ నో దట్ ఐ మే బి రాంగ్. మనం ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేసింది ఇట్ కెన్ గో రాంగ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్, ఐ విల్ కట్ ఇట్ హియర్. బట్ ఇక్కడ కూడా ఐ నో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ఎమ్ షోయింగ్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ కూడా ఐ నో ఎస్ఎల్ బిలో లో పోల్ 10.2. ఇక్కడ కూడా ఐ నో, బట్ దేర్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఇన్వెస్టెడ్. ఐ ఆమ్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ హియర్ సర్టెనిటీ. ఖచ్చితం కోసం నాకు అవసరం లేదు. ఐ జస్ట్ నీడ్ ప్రాబబిలిటీ. ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఆన్ మై సైడ్? ఓకే, ఫ్రమ్ ఇప్పుడు ఇంత మనం అనాలిసిస్ చేసి ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్ హియర్, బట్ ఇఫ్ మార్కెట్స్ గో డౌన్ ఫర్ ఎనీ రీజన్ and it will hit my stop loss, I am happy. But if markets, as per our analysis, if markets go to 17, then we are very much happy. Okay, ఇంకొకసారి చెప్తున్నానండి, there is no, in markets there is no need of you to be correct. We are not here to be correct. We are here to make money. See, I am technical analysis to, subject to, psychology to, I am inputting in your mind all these things. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. If my analysis went wrong here,
I will take the stop loss. If commodities కాకపోతే ఇంకొకటి. In the same way, whatever the analysis I do, I had presented that analysis to you, and we are seeing maybe commodities low, longer time frames low, longer time periods low. We are looking, charts are looking bullish, and we are seeing the charts, present charts also, they are also looking good. So that is the reason we will take probability here by keeping the stop losses. If this stop loss is hit, we should be happy. If it is going in our direction and our targets are hit, we should be more happy. Either case, we are happy. That is life. Right? Any questions? Okay. సార్ వన్ డౌట్ సార్, అది మీరు స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ 10 రూపీస్ 20 పైసా పెట్టారు, అక్కడ 11:50 కొనేటప్పుడు Right. స్టాప్ లాస్ ని ఇక్కడ మళ్ళీ 14 దగ్గరకు వచ్చేసరికి అక్కడ స్టాప్ లాస్ ఫిక్స్ చేశారు. Right. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ అలా మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారా, పర్సంటేజా లేకపోతే ఆ అమౌంట్ డిఫరెన్సా, ఎలా తీసారు అది? Who is that? And okay. మూర్తి అండి, మూర్తి. No need of a amount difference, and I went based on some technique. Okay. ఓకే సార్, ఓకే. Okay. By ఐ based థింక్ analysis. ఇన్ ఫ్యూచర్ వి విల్ లెర్న్ దట్ ఆల్సో, నో? Yes, exactly, and exactly. ఓకే, ఓకే, దెన్ నో హరీ సార్, ఐ విల్ వెయిట్. Okay. Right, and so ఇప్పటి వరకు మనం what else till now we discussed in the class, is it okay? Okay. So technical analysis is the study of probability, and probability ante chances and okay. So when we study what is the main problem in our studies is we take things granted. Okay. But it is not okay. Financial studies kanivandi, economics kanivandi, these are not granted. These are just the probabilities. Okay. How many odds in our favor, how many odds in main people, what people think is okay, ఇక్కడ నుంచి ఇలా బ్రేక్అవుట్ అయితే ఇంకా అక్కడ నుంచి ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోవాలి అంతే, ఎక్కడ ఆగకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ థింక్. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ సర్టైనిటీ. బట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ఇలా జరిగితే ఇలా జరగచ్చు మేబీ. Okay. If you think technical analysis is the study of certainty, then you are doomed. But if you think technical analysis is the study of probability, you will flourish. Okay. Probability basis మీద మీరు స్టడీ చేస్తే ఏం చేస్తారంటేనండి, you will always prepare for worst, expect the best, prepare for worst. So that probability basis మీద మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఏం చేస్తారంటే you will have the shield, which is stop losses. సర్టెనిటీగా మీరు ఉన్నారనుకోండి, you will put everything you have in it, and మార్కెట్స్ ఎలా ఉంటాయండి, they are not certain. Markets are dynamic, and if markets what is the reverse, you are gone. Okay. అర్థమైందండి? వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ, వాట్ ఈస్ సర్టెనిటీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓకే, సర్టెనిటీ అంటే ఖచ్చితం. నాట్ వీఆర్ నాట్ హియర్ ఫర్ ఖచ్చితం, వీఆర్ హియర్ ఫర్ ప్రాబబిలిటీ. అండ్ ఇంకొకటి వాట్ ఐ సెడ్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ రైట్. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ అండి టిల్ నౌ? ఎనీ వన్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్? సంభావన, ప్రాబబిలిటీ. ఓకే. రైట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సార్ ఒక డౌట్ ఉంది, చెప్పండి. బేసిక్ డౌట్ సార్. చెప్పండి. సార్ ఈ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ చార్ట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను సార్? అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కూడా నాయిస్ ఉంటుందా? No, not about noise. It is just some other method where we can get low risk and high reward setups. Okay sir, okay, thank you. So that is the reason.
And we have one more fund andi in the same way, but what I see, this fund already చెప్పాను కదండి, this fund is also having a similar setup. Okay, so here also we are buying here, we stop loss is here, there is very good upside. Now again same setup, here also we can buy with this stop loss. Okay, but the problem is in this we have cement, almost 30% of cement exposure. Then we have to again study Sri Cement, Ambuja Cement, all that companies. Indian Cement, almost 6 cement companies ఉన్నాయి. Again I have to study all these things. అందుకని I did not, I skipped this. But this has given again an opportunity. Right. Okay, so whenever you do analysis, ఇందాక అదే చెప్పానండి, అందుకే నేను అడిగాను ఎందుకు కాపర్ చార్ట్ ఓపెన్ చేసాము అనేది ఎందుకు అడిగాను అంటే, కాపర్ మంత్లీ ఎందుకు అడిగాను అంటే, వీఆర్ సీయింగ్ ద ట్రెండ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పటి వరకు వాట్ ఈస్ హౌ when we started the class అండి 4:30, right? Okay, so almost 1 hour class. Any questions? And you have any questions? You say right, wrong, anything? Did you try? No, sir, it's good. It's good. It's good. Okay, did you tried these things anywhere, anytime, any of you, or just only focusing breakout, breakdown, trend line ila undali, ala undali, all these things? Okay, 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 okay. సరే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎక్కడ బై చేసుకోవాలండి? And just where you can go. This is as ICICI commodity. So check ICICI. Okay. Okay, good. No problem. We can do all these things. సార్ ఒక డౌట్, చెప్పండి. అంటే ఈ కమోడిటీస్ మీద స్టాక్స్ ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు ఇప్పుడు ఈ బేస్ మెటల్స్ అన్నారు కదా, ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఈ చూడాలంటారా అసలు ఈ అప్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయా అసలు ఏంటని? నో నీడ్ అండి. సి శ్రీధర్ గారు, ఒకటి, ఇఫ్ యూ సీ you will get some idea. If you don't see also, it is okay, but make it a habit. Okay, at least when you are selecting the stock. Okay, see, I will tell you today. ఎందుకని అడుగుతున్నానంటే, యాక్చువల్ గా ఇది మల్టీ ఇయర్ లోస్ బాటమ్స్ అయిన ఈ చార్ట్స్ చూస్తుంటే మార్చ్ దగ్గర బాటమ్స్ అయ్యి అక్కడి నుంచి అంటే అప్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. మొత్తం చార్ట్స్ అన్ని కూడా, కాపర్ కానీ, వేరే గోల్డ్ కానీ, మిగతా అల్యూమినియం కానీ, జింక్ కానీ, ఏదైనా సరే అప్ టు మార్చ్ మల్టీ ఇయర్ లో, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏ మంత్ ఆన్ మంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ అవి చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, బేసిక్ ఐడియా. మిగతా దాంట్లో యాక్చువల్గా మెటల్ స్టాక్స్ కానీ వేరే చూడాలండి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ క్వశ్చన్ అండి. నేను మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే మీ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, నా పోర్ట్ఫోలియోలో హిందుస్థాన్ జింక్, వేదాంత, ఇంకా హిందాల్కో, ఇంకా 3-4 ఉన్నాయండి. ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్నాయి ఇవి, అంటే కొంచెం అందులో అడుగుతున్నాయి ఈ క్వశ్చన్ ఇది. See, when you are at Hyderabad అండి, మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, we have to go to Vizag. Okay, so there are so many ways, but మనం ట్రైన్ లో వెళ్దాం అనుకున్నామండి. ట్రైన్ లో we have passenger, we have goods, we have express. So money is not constraint అండి, మీ దగ్గర sufficient money ఉన్నాయి. What route you will take? Anyone can answer this. Express. Okay, why you had selected express? Because you had selected with the goods, you had selected with the, you have compared your speed with goods and passenger. And when you are selecting the stocks, are you comparing it? Sir, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్ ఎక్సలెంట్ సార్, దిస్ ఇస్ మై ట్రెండ్ లైన్ సార్, this is my trend line sir, this is the cup sir, this is handle sir, it is very good breakout sir, volume sir, everything is okay, but why my stock is just there only sir, not moving sir? Because you did not compare this stock with some benchmark. Okay, there are two ways to go your work. One is having traffic, road baledu, and one don't have any traffic and the road is good. You are taking this way.
Why you avoid this? You have two businesses to do. ఒకటి fish business, ఒకటి prawn business. You compare these things. Day to day life, everything we compare, but when selecting a stock, why are we not comparing? And this is what I had done. I had checked Hindustan Copper with Nifty commodities. I will check with the same thing, Hindustan Copper with Nifty 50. If Hindustan Copper is underperforming with respect to Nifty 50, I don't invest in this. If Hindustan Copper is outperforming Nifty 50, I will select this. ఈ హిందుస్థాన్ కాపర్ అనేది నిఫ్టీ కన్నా తక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనుకోండి, వై ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్? ఐ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ నిఫ్టీ 50 or I can trade in Nifty 50. Okay, so that is the reason I had taken you. That is the reason I had taken you to commodities. I had taken you to. This is outperformance of Hindustan Copper chart. This is Hindustan Copper chart with respect to Nifty. Our chart lo kuda it is giving a breakout. What does it mean? It is meaning Hindustan Copper is outperforming Nifty. Then I will select the stock. Then my stock will move, will try to move. And again, this is probability. Then again, I have more probability that I am going in express rather than goods or passenger, or sometime కొద్దిగా హైదరాబాద్ నుంచి కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి, ఓకే, భువనగిరి అని ఉంటుంది కదండి, అక్కడ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక హైదరాబాద్ నుంచి మీకు కాగజ్ నగర్, నాగపూర్, అటు ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతారు. Why we are not doing in stock market is my question. Okay, so that is the reason I had checked some of the charts of commodities. So actually commodity charts ivanni check chesindi because of to show you how we can invest in mutual fund and cost. But this comparing with Nifty 50, comparing with what is this Nifty commodities, we have to do this. This is the thing. Not only just the breakout. Such a doubt అండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న పిక్చర్ అంతా బిఫోర్ కరోనా, ఆఫ్టర్ కరోనా అలా అనిపిస్తుంది. సో ఎంతవరకు ఇది మనం ట్రస్టబుల్ అంటారు? మన ఇప్పుడు టెక్నికల్ అనాలిసిస్, బికాస్ హ్యూజ్ ర్యాలీ అయింది ఆఫ్టర్ మార్చ్ కంపేర్ టు. I don't trust anyone, anything. ఇది ఒక ఆపర్చునిటీగా అనుకోవచ్చు అంటారా? No need of trusting anyone, anything. Don't do that. Okay. You are trusting something in markets. Again, you are trusting ante it is you want certainty. Okay. See, whatever happens, nothing will happen to me, because if it is growing, again I am telling again, if it is going here, it is going here, it will give me return. If it is coming back, what I told, I am happy. If we are prepared like this, there is no need to trust, because this is not our partner. Okay. You should understand this. Okay, sir. No need of trust, no need of nothing. Be prepared for anything. Okay. Okay? Yeah. Right. Very good. Necessity ledu. That is the reason. There is no need of any trust or something. No need of trusts here. Why? Not only me kadandi, general la cheptunnanu. Okay? Okay. So everyone, right. Okay. Very good. Everyone understood the class. Good concept of psychology. This is market psychology. Okay. All these things you will learn in any books if you study. Some of the things are from experience. Okay, I remove everything. హలో సార్, ఒక డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు మీరు చూపించిన చార్ట్ల అనాలిసిస్ కరెక్ట్ అనిపించింది, అంటే మంచి అనిపించింది సార్. అది మేము రేపు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చా? ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ చేయాలనుకుంటే ఐసిఐసిఐ కమ్యూనిటీస్. Okay, who is that? పృథ్వీ సార్. Okay, one thing, Prithvi, you can do whatever you want until unless you are prepared for worst. Okay? Sir. Okay, sir. Go ahead and invest in this fund. Okay? Just sir. I will tell you, keep stop loss at 15.60. Okay? రేపు మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో NAV 13.60 వస్తే
redeem. That's it. Okay, sir. Thank you. Before that, just check what are the exit loads. Okay, exit load, some exit load on the company ki. So just check those things. Okay. So if you are prepared for all these things, then it is okay to invest. It is okay to do whatever you want. Say prove what is this? Commodities. Okay. Direct plan growth. There is no. Just check what are the charges. Okay. Expense ratio and the. Okay. There is exit load on the leather children. Okay. First exit load children. Okay. Expense ratio is okay. 0.84. Okay. Where is where we can say little weak in these things. సార్ ఇంకొకటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వచ్చిన కాబట్టి అడుగుతున్నాను, మనం డైరెక్ట్ ప్లాన్ గ్రోత్ తీసుకోవాలంటారా లేకపోతే డివిడెండ్ పే అవుట్ ఆప్షన్ చూసుకుంటే బెటర్ అంటారా? బికాస్ డివిడెండ్ ఇస్తే ప్రైస్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటుంది కదా. Short term is opt for growth, right? ఓకే. I prefer growth and I don't believe in the concept of. ఓకే, నేనంటే డివిడెండ్ పే అవుట్ ఆప్షన్స్ చూస్తూ ఉంటాను, అందుకని అడుగుతాను విచ్ ఈస్ బెటర్ అనేది కొంచెం. If you are dividend, I take dividend. But if you are in short term, then there is no point. లాంగ్ టర్మ్ లోనే ఉన్నాను, విచ్ ఈస్ బెటర్ అనేది కొంచెం నాకు అది అర్థం కాలేదు, అందుకని అడుగుతున్నాను. If you are looking for dividends, then dividends. Okay. I don't look for dividends, so I don't opt for dividends. Okay. Okay, so exit load కూడా 1% ఉంది. So 1% exit load, 0.8% expense ratio, all these things calculate చేసుకొని, then calculate your stop loss. If you are happy with all these things, then you can go. Okay, sir. Thank you. And be prepared in market. Always be prepared so that your stop loss, ready to take the stop loss. Okay. Okay. Right. So finish. సార్ వన్ డౌట్, చెప్పండి. ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ కాకుండా ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ ఉంటాయా సార్? మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే అంటే ఏదండి, కమోడిటీసా? కమోడిటీస్. నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాను, మీరు మళ్ళీ నన్ను అదే క్వశ్చన్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో ఐ హ్యాడ్ ఆస్క్డ్, డు యు నో ఎనీ కమోడిటీస్? నాకు తెలియదు. ఓన్లీ this is the fund I know, and there is this one SBI Magnum commodities fund. But indulo what is the problem is they have right, they have allocation to cement. Again I have to study the cement companies, and I at that time I had skipped it to make it easy, life easy, and ee fund lo ne I had. You can see this to this. సార్ కొద్దిగా నాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. వాయిస్ ఏమైనా బ్రేక్ అవుతుందండి? ఇప్పుడు ఓకే, మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది. SBI Magnum, what is it? Okay. If you check this SBI Magnum Commodities Fund, I see some cement companies, all these companies. So I skipped it. So if you find any commodity funds, tell me. Okay, I will try to see. Ultratech Cement have 7%, Sri Cement have 5.5%, Camlin Fine Sciences 5%, Rosario Biotech 4.5%. So I skipped this. Just went with the ICICI Pru Commodities Fund. Okay. Right. Any other thing else? Okay. Any other questions, Andy? Have any other questions? Okay. So I am asking, so all of you, I am very happy. I had seen some good, what we can say, good trend lines. Okay. Most of them are good. Some of them are not good. There is our turtles. Okay. I had seen a lot of these things. Okay. So I want to ask, okay, so there are some good trend lines, okay, like this. I want to ask, why do trend lines work? So anyone can answer. Why do trend lines work?
Oh, what? Why? How many people draw trend line? Why you think trend line? Why do trend lines work? To analyze the stock movement, sir, like ultimate goal of analyzing trend line is to protect our capital. Why do trend lines work? What trend lines do? What are the benefits of trend lines? Why do trend lines work? Because you know behavior of the particular stock. Some past few years హలో సార్ ఒక పాయింట్ ని ఫోకస్ చేయడానికి Maybe because there is no certainty in the stock movement. Sir, actually Point. it connects the time as well as price ka sir. Okay, analysis వస్తదేమో అని sir. Okay. I mean, to know the behavior. Yeah. Why do we use trend lines? I was asking, why do trend lines work? Why should they work? పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి అనాలిసిస్ స్టాక్ మార్కెట్ లో చేసినప్పటి నుంచి కూడా అవి వర్క్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్. But reason is, why do trend lines work? Observe the trend. It is a uptrend or downtrend. To know that one, especially we are using trend lines. Excellent. All of your answers. To know support and resistance and behavior. Too much noise, Andy. Why too much noise? Background. How you are listening the class? Okay. Why do trend lines work? That is the why do trend lines work? Okay. Huawei. Okay. It is the question, why do trend lines work? Okay. సార్ స్టాక్ మూమెంట్ తెలుసుకోవడానికి నేను అడిగింది why మనకి వాట్ వి సే స్టాక్ ట్రెండ్ లైన్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం కాదు, ట్రెండ్ లైన్స్ పని చేస్తాయి అనేది క్వశ్చన్. Maybe trend lines are already approved, sir. Okay. In a probability point of view, they might have proved it in certain trend line gives plus or minus of the stock. Okay. Behavior of the stock, sir. Okay, Andy. Okay. Fine. Okay, good. Yes, Andy. So all of your answers are correct. I don't deny. Okay. But let us see why do trend lines work. Okay. So let us see how trend lines work. Okay. Before understanding why do trend lines work, how are the trend lines formed? I will try to emphasize something, Andy. Okay. I will try to say something. Okay. So there is a price of a pen, Andy, which I am going to buy. Okay. I am going to buy price of a pen at only 5 rupees. Okay. 5 rupees. ఇక్కడే నేను బై చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మీకు రీజన్ చెప్తాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు బై ఏ పెన్ అట్ 5 రూపీస్. ఓకే, అండ్ వాట్ ద కరెంట్ సిఎంపి, ఆ పెన్ యొక్క ప్రైస్ అరౌండ్ ఇస్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ 7 రూపీస్. ఓకే, I am a what we can say, I want to buy. Okay,
sorry, CMP of a current market price of a pen is 7 rupees. Okay, so I am a trader. I am a trader who trades in pens, or else rather than that, nenentante Bombay velli I will buy pens at 5 rupees andi. Okay, I will buy pens at 5 rupees and come to Hyderabad and I will sell a pen at 10 rupees. Okay, I will sell at 10 rupees, and in the same way I will buy at 5 rupees. Why I am buying at 5 rupees? Okay, for now the pen price is around 7 rupees. Okay, so why I am buying at 5 rupees ante, the simple reason why I am buying at 5 rupees ante, see, నిన్న టమాటాలు 10 రూపాయలకి ఇచ్చారు, ఇవాళ 12 రూపాయలకి ఎందుకు 12 రూపాయలు ఎలా పెరిగిపోయింది అని we ask these questions, right? Anytime. నిన్న 10 రూపాయలకి ఇచ్చినోడు ఇవాళ 12 రూపాయలకి ఎందుకు రేట్ ఎందుకు పెరిగింది? we just at least, right? So yes, why? Because this is the previous price behavior. Okay, that is the previous price behavior. So what I am doing is I am waiting for this to come at 5 rupees. Okay, so I just bought at 5 rupees and maybe in this place, maybe Mumbai lo I bought at 5 rupees, and once it has reached the 5 rupees, and again why 5 rupees ante intaku mundu I had done at 5 rupees. That is the reason. Okay, and once I maybe Hyderabad వచ్చానండి and I am booking it at 10 rupees. Let us say I book at 10 rupees. This is my exit price. Okay, selling price. ఎందుకు అంటే 10 rupees కి ఇంతకు ముందు నేను సెల్ చేశాను and I am afraid. Okay, and I am afraid ఈ 10 rupees కి వచ్చిన పెన్ it may fall. That is the reason I had exited at 10 rupees. So ఈ series of large time periods లో, okay, this large period of times lo, for example every month I am doing this, and now if I plot this, okay, now if I plot this every month నేను చేస్తున్నానండి, this is 10 rupees and this is 5 rupees. So if I plot this behavior from January to January, what is happening is this is how the chart will looks like. Okay, so ikkada varaku clear andi? Again I sell at 10 and I wait for 5 rupees and I will repeat this process. On what basis I got 5 rupees andi? 5 rupees is historically I am doing it and I am repeating. And what basis I got 10 rupees andi? Historically I am selling at 10 rupees and I am doing the same thing. And what we can say andi, this is selling, so we can say this as supply. Here I am exiting, and 5 rupees is, we can say it as, okay, the place where we are buying. That is the reason we can say this as demand. Okay, so any questions regarding this? And this is the simplest form of a chart. Any questions in this? And I will దీన్ని బేస్ చేసుకొని I will build the trend lines. Is it okay now? Till now, is it okay? సార్ ఇప్పుడు 5-10 చెప్పారు కదా, 5 ఇప్పుడు 5 కి కొని 10 కి అమ్ముతూ ఉంటాడు, 5 కొని 10 కి సెల్ చేస్తూ ఉంటాడు. అబౌట్ 10 అతను సెల్ చేయడానికి చూడలేదు, బిలో 5 పర్చేజ్ చేయడానికి చూడలేదు, కానీ మన ట్రెండ్ లైన్ లో అది ఇది కూడా జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ just this is what just now I had said. What I had said is this is the basic of basic things. Where is doing some X person is doing business. This is the basic of basic thing, and based on this I will build for our stock market అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. Okay, so if you have any question regarding this, ask me. For this to implement this in stock market, I will do in the next 1 hour. ఓకే ఓకే 7 rupees కి సో 7 rupees కి కూడా అమ్మచ్చు కదా సార్? ఎందుకండి నా 3 రూపాయలు మీరు తినేస్తారా? నా 3 రూపాయలు మీరు ఇస్తారా? అంటే 5 rupees కి అమ్మే బదులు 7 rupees కి అమ్మితే కొంచెం బెటర్ కదా సార్? నేను అది కూడా వస్తాను. I will come there.
But this is the basic thing. I will come there. But 10 rupees వచ్చే చోట why 7 rupees ఎందుకు నేను సెల్ చేస్తాను? మిగిలిన 3 రూపాయలు మీరు ఇస్తారంటే ఇప్పుడే సెల్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద 5 రూపీస్ కాకపోతే మన లాసే కదా సార్ మరి 2 రూపీస్. ఏదండి? Okay, this is the basic thing. Now I will little వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఏదండి నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి? Is it okay now? సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. Anyone is facing the issue అండి? Anyone? No sir, no sir. It is very clear. Okay. Now it is clear sir. మధ్యలో చిన్న ఇది వస్తుంది బ్రేక్. I don't know why. Okay. Right. So now let us go to understand a little bit. Okay. Little. ప్రైస్ కి టైం కి మధ్యలో స్టేబుల్ రిలేషన్షిప్ అనుకోవచ్చా? Where is time here? 1 year వరకు అనుకున్నాను. Okay. So just avanni pattichukokandi. Just a person is buying at 5, selling at 10. Inte. ఇందులో ఇంతకు మించి ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ లేవు. సింపుల్. Every month he is going to Bombay, buying 5 rupees, coming to Hyderabad, selling at 10 rupees. And whole year he had done this. Inte. Ikkada ఇంతకు మించి ఎటువంటిది లేదు. Okay. So this is January, this is February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So 1 year he had done very good business. So now what happened? Okay. Now I will tell you what happened. So just try to understand whatever I am doing, visualize these things. Now what happened? The same thing I am drawing. So this is 10 rupees and this is 5 rupees. See, when we learn things from basic, okay, many of our, if we learn things from basic, our understanding will be very strong. That is the reason I am starting from basic. Okay, right. Now this is but what generally in markets people do is, so just draw this. Okay, and if it is giving breakout, we are buying all these things without knowing actually how the things are working. Okay, so if you have something and if you have a mechanic device in your home, okay, if you know how to use it, or if you know complete mechanism of it, even if it don't work also, you can make it repair. Okay, in the same way we are learning from basics. Okay, so now what happened and the same 10 rupees and 5 rupees they line kada. So this is a past year's behavior. Okay, so past year anta kuda he ikkada varaku he has done good. Okay, now what happened and some X person has seen him. Okay, some X person has seen him. Okay, and what he think is, oh, ఈయన almost 100% money make చేస్తున్నాడు. Okay, so he is making 100% money, and what he do is he will go to same place or some other place. Okay, maybe Mumbai kakunda Pune velli he is buying at 6 rupees. Okay, he is buying at 6 rupees and he is selling at 9 rupees. Okay, what he had done he had bought at 6 rupees, he had bought at 9 rupees. What had happened here? Can anyone tell me? Some X person entered into the business. ఇంతకు ముందు ఉన్న పర్సన్ కాకుండా అదర్ పర్సన్ హ్యాడ్ ఎంటర్డ్ అండ్ హీ వాంట్ దట్ ప్రాఫిట్స్. హీ ఈస్ హ్యాపీ అండ్ హీ ఈస్ బీటింగ్ దిస్ గై. బీటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇతని బిజినెస్ పైన ఇతను కన్ను వేసి హీ ఈస్ బయింగ్ ఎట్ 6 rupees and is selling at 9 rupees. What is the reason for these two things? Anyone can tell me? Competition, sir. Yes, competition is okay. But what happened? Okay, this new person, out of greed, గుర్తుపెట్టుకోండి all these things, out of greed he buy at 6 rupees. Out of fear he sell at 9 rupees.
Okay, any questions అండి? అర్థమైందా పోనీ? 5 rupees దగ్గర we can buy every time. But what he had done is he had seen this profit, 100% profit వస్తుంది. ఎందుకు నేను 6 rupees దగ్గర ఇందాక someone said, why we cannot sell at 9 rupees? Why we cannot sell at 7 rupees? Why? He bought at 6 rupees out of greed, and out of fear he is selling at 9 rupees. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా he is making some 40, 50%, 60%. Who cares, he say. I will beat his business. So in the same thing, when this greed and fear enter into this chart, the chart structure will change. Okay, now if you see the chart, ఇంతకు ముందు వరకు the chart is like this. Now it make a higher, okay, 5 rupees నుంచి a higher, okay, higher, what is this అండి? Higher low, and it is forming a lower low, right? ఏమండి? Now chart is looking different way. ఇంతకు ముందు చార్ట్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది సీక్వెంట్ గా. Now what happened? It is making lower 6 rupees, 5 rupees నుంచి 6 rupees కి వెళ్ళింది. ఇక్కడ 10 rupees నుంచి 9 rupees కి వచ్చింది. So whatever the chart we are seeing here, whatever the chart we are seeing here, it is just the perspective towards this stock. The greed and fear, okay, the greed and fear of the people in this stock is represented in the form of a chart. Okay, so at what price the greed is there, at what price the fear is coming, all these things we can see from the chart. So why does the chart work? Why do trend lines work? Because the trend lines are the representation of greed and fear of the people in that particular stock. We are just understanding the greed and fear of the participants in the market. Is it clear? And so if we understand, chudandi, what is the biggest science in the world or in this universe is not about studying space or studying about oceans. Ivanni kaadu. The greatest and biggest and difficult thing to do is to study the psychology of human mind, human behavior. మనల్ని మనం తెలుసుకుంటాం, ఓకే, మనం ఇతరులను తెలుసుకుంటాం is nothing. మనల్ని తెలుసుకున్నవాడు he will attain the spirituality, right అండి? So again, if you want to succeed in business, in life, or this, that, you should understand the human psychology, human behavior. Okay, so this human behavior we can see or we can plot from the charts. And remember one thing, human behavior changes rapidly. It's very fast. Human behavior changes fast. Okay, that is the reason technical analysis is the study of probability, not certainty. Human behavior is the difficult task in the world to study, and human behavior changes dynamic. It is very dynamic. That is the reason technical analysis is the study of probability, not certainty.
Why no one is talking? Disconnect? Not able to hear me? Clear, sir. We can hear you. Okay, very good. Thank you. Thank you. So now I will explain some more things related to this behavior. Okay, I will explain some more things related to this so that we will have an explanation, or we can see some sort of understanding regarding this. Okay, for this I will take you to some book which is called as Trading Regime Analysis by Murray. Okay, so what he says is, okay, I will share this, Andy. Okay, I will share this. I will explain this thing also with you, but what we can say is, trend lines or supply demand lines are not magic. Okay, are not magic. The analysis is rooted in human psychology and crowd dynamics. It is the behavioral characteristic of human psychology that determine the price of the market. Okay, trend lines are useful in help to identify areas where these behavior characteristics might occur. Okay, trend lines are useful in helping to identify areas where these behavioral characteristics might occur. Will occur anledu. What is the difference, Andi? Will anledu. Said might occur. Ante it is probability. Will ante, then we can say it is certainty. Okay. Right. Yes. Yes. Okay. Right. So now I will discuss something else with you. Okay. The same thing regarding to this fundamental and this technicals. Okay. What I will tell you is, I will tell you with an example, Andy. Okay. So we have a printing press, Andy. We have a printing press in some locality. ఓకే అండి, మన దగ్గర ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అనొచ్చు, లేకపోతే జిరాక్స్ షాప్ ఉంటుంది కదండి, ఫోటో స్టాట్ షాప్. సో ఫోటో స్టాట్ షాప్, వీ హ్యావ్ ఏ ఫోటో స్టాట్ షాప్. టంగ్ ట్విస్టర్ ఇది. ఓకే, సో అందుకనే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అంటున్నాను. ఓకే, ఫోటో స్టాట్ షాప్. ఓకే, ఇస్ ఎ టంగ్ ట్విస్టర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్. ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో మనం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఫోటో కాపీ తీసేస్తున్నాం జనాలకి, అంతే. సింపుల్ బిజినెస్, రైట్? సో పొద్దున్నే మనం ప్రింటింగ్ ప్రెస్కి వెళ్తాము. ఎవరైనా మన దగ్గరికి వస్తే మనం ఒక జిరాక్స్ మెషిన్ పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఫోటో స్టాట్ తీసి ఇస్తాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ దిస్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ విచ్ ఈస్ లిస్టెడ్ ఇన్ NSC or BSc. Let us say it is listed in BSc. Okay, so every year if we are computing the annual reports or all these things, the sales growth, okay, just observe cheyandi all these things. Sales growth is flat, maybe 2% to sales growth grow avutundi. Okay, profits are also at flat, maybe net profit margins దగ్గర 6% net profit. All these are flat, and our stock price also is in the same range for many years, right? Okay, the stock price kuda, mana stock price kuda దగ్గర 60 rupees high unte aa tarvata 40 rupees low untundi. So same thing. So people want to trade, so they are buying at 40 rupees, selling at 60 rupees. They are buying at 40 rupees, selling at 60 rupees. They are buying at 40 rupees, selling at 60 rupees. In the first case lo jariginattu. What happened is, ee locality lo andi, there are some changes which are going to happen. సో మన ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ దగ్గర 60% ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఉంది. మన కంపెనీ ప్రమోటర్స్ మనం అందరం కూడా మంచి వాళ్ళు, మనమే అందరం. మన ఎంతమంది ఉన్నాం వాళ్ళ క్లాస్ లో? ఓకే, ఇవాళ క్లాస్ కి రాని వాళ్ళు కలివల్లి, వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ దెమ్ యాజ్ షేర్ హోల్డర్స్, వీ లీవ్ దెమ్. సో ఆల్మోస్ట్ 17 మెంబర్స్ ఉన్నాం కదా మనం. 17 మెంబర్స్ ఆర్
the promoters of this company. So ఈ 17 members we are holding around 60% of the stock. Okay. Now what happened is, so ఈ locality-లో we have a rumor కాదు, అంటే మనకి తెలిసిన విషయం ఇంకా it is okay, let us say it is confirmed event. So a new school ఒకటి, స్కూల్ కమ్ కాలేజ్ ఒకటి, సారీ అండి రైటింగ్, is it okay? This is called school. I don't know. Okay. School, okay, and college. Okay. School and college ఈ locality లో వస్తుంది. What it is certain, okay, and already building jarugutundi, all these things already, school and college వస్తుంది. And what is happening is, ఇదే locality కి దగ్గరలో అంటే next to this we have some, okay, legislative building, new legislative building కూడా వస్తుంది, maybe some court or something, okay, జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ something, okay, legislative building కూడా వస్తుంది. సో వాట్ డూ యూ థింక్ అండి, స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత లెజిస్లేటివ్ బిల్డింగ్ వస్తుంది అంటే బిజినెస్ మనకు పెరుగుతుందా? డిమాండ్ పెరగాలి. అంటే డిమాండ్ అని పక్కన పెడితే మన బిజినెస్ పెరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్, సేల్స్ విల్ బి హై, రైట్, మన సేల్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్, ఇది మనం తెలుసుకొని వీ హ్యాడ్ ఎక్స్పాండెడ్ అవర్ కెపాసిటీ. సో ఇంతకు ముందు 2 ప్రింటింగ్ ప్రెస్, 2 జిరాక్స్ ఫోటోషాప్ ఉండేవి, ఇప్పుడు మనం దగ్గర 5 జిరాక్స్ షాపులు తీసుకొచ్చాం, 5 జిరాక్స్ మెషిన్స్ తెచ్చాం టెంపరీ. ఓకే, అండ్ ఈ విషయం మనకి తెలిసింది. సో వాట్ మనతో పాటు సమ్ ఎక్స్ రాకేష్ జుంజున్వాలాకు కూడా తెలిసింది. సో హీ కమ్ టు అస్, తను మన దగ్గరకు వస్తాడు. ఏంటండి ఎంత మీ ప్రొజెక్షన్స్ చేస్తున్నారు, ఏంటి ప్రొజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు అంటే, ఇప్పుడు వరకు మన బిజినెస్ దగ్గర మనకి 10 crore ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి సార్. కమింగ్ టైమ్స్ లో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ టు గో 5 times. నెక్స్ట్ ఇయరే మనకి 10 crores అలా 50 crores అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యాడ్ బాట్ 5 ప్రింటింగ్ ప్రెస్, మోర్ ప్రింటింగ్ మెషిన్. సో ఆల్రెడీ టోటల్ 7 ఉన్నాయి. వన్స్ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ అయితే వీఆర్ బయింగ్ మోర్ 3 అని చెప్పారు. సో రాకేష్ జుంజున్వాలా ఆస్క్డ్, ఈ 5 ఎలా తెచ్చారు అంటే, నో సార్, ఆల్రెడీ 5 years నుంచి వీ హ్యాడ్ ప్రాఫిట్స్, సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ డెట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ తో మా దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ తో వీ బాట్ దిస్ 5. అండ్ వన్స్ ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత విత్ దట్ ప్రాఫిట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ద అదర్ 3 కూడా మా దగ్గర ఫండ్స్ ఉన్నాయి, బట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యాక మేము తెస్తాము అంత. ఓకే, వాట్ హీ డస్ ఈస్, ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్, దగ్గర 60% ఉంది, అండ్ నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బై అవర్ షేర్స్. ఓకే, అండ్ రాకేష్ జుంజున్వాలా వాట్ హీ సే ఈస్, ఓకే, డోంట్ బై నౌ, వాట్ హీ విల్ సే నౌ, ఇది ఇక్కడ 60 rupees దగ్గర ఉందండి. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ అట్ 60 rupees ఆల్సో, అండ్ ఇక్కడ కూడా 40 rupees, 60 rupees and 40 rupees దగ్గర ఉంది. నౌ వాట్ హీ సే ఈస్, డోంట్ బై ద షేర్స్ నౌ, ఐ విల్ టెల్ యూ, ఈ 60% 40% ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఉంది. ఓకే, వాట్ వీ విల్ డూ ఈస్, ఇప్పుడు 60 rupees దగ్గర ఉంది కదా, నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ అవ్వను, ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ బయింగ్, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్. వాట్ హీ సజెస్ట్ ఈస్, 60 rupees మీ దగ్గర 60% ఉంది కాబట్టి ప్రమోటర్ సెల్ చేయమని చెప్తాడు 60 rupees దగ్గర నుంచి. సో వాట్ ద ప్రమోటర్స్ ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ సెల్లింగ్, సెల్లింగ్. ఈ ప్యానిక్ అంతా చూసి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్, సో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, ప్రమోటర్ ఇస్ సెల్లింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటండి, మనకి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, రాకేష్ జుంజున్వాలా ఆల్రెడీ ఈ విషయం టీవీలోకి ఇచ్చేసాడు, ప్రమోటర్స్ ఆర్ సెల్లింగ్ అని చెప్పి పెద్ద అక్షరాలతో రాయండి అని చెప్పి. ఓకే, ప్రమోటర్స్ ఆర్ సెల్లింగ్. సో స్టాక్ ఏం చేసిందండి, 60 rupees నుంచి 40 rupeesకి వచ్చింది, అండ్ 40 rupees దగ్గర కూడా స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్, అండ్ స్టాక్ రీచెస్ టు 20 rupees. ఓకే, సో ప్రమోటర్స్ దగ్గర 60% నుంచి దే ఆఫ్లోడెడ్ అప్ టు 40%. అండ్ బై దిస్ ఎక్సెస్ సప్లై, ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్, ద స్టాక్ ప్రైస్ హ్యాడ్ ఫెల్ టు 20 rupees. అండ్ ఇక్కడ రిటైలర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు చాలా మంది కొనుక్కున్నారు ఈ స్టాక్ ని. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, రాకేష్ జుంజున్వాలా కమింగ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి హూ ఈస్ కమింగ్, ప్రమోటర్ ఆల్సో కమింగ్. ప్రమోటర్ స్లోలీ బై చేసుకుంటా వస్తారు, స్లోలీ ప్రమోటర్ బయింగ్, స్లోలీ రాకేష్ జుంజున్వాలా బయింగ్. సో 20 rupees నుంచి స్టాక్ 40 rupeesకి వెళ్తుంది. ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఇంతకు ముందు కొన్నారో మనకు తెలుసు కదండి,
Retail investors 5%, 10% వస్తే హ్యాపీ. They will start exit. They will start exit. They will start exit. They will start exit. సో 60 రూపీస్ దగ్గర ఎవరైనా ఇంకెవరైనా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటే కనుక అదర్ దాన్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్, సో ఎవ్రీవన్ విల్ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ దేర్ స్టాక్. వన్స్ ఎవ్రీవన్ హ్యాడ్ సోల్డ్ ద స్టాక్, లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మేబీ 10% ఎంతో ఉంది ఫ్రీ ఫ్లోట్ లో, నౌ ద స్టాక్ విల్ స్కై రాకెట్. This same stock the retail investors had sold at this range, maybe 20 to 60 rupees. Now the stock is at 200 rupees. Now what will happen is there will be news. What is the news, Andy? There will be news that printing press pakkana school వస్తుంది, legislative assembly వస్తుంది అని న్యూస్ ఇప్పుడు బయటకు వస్తుంది. రాకేష్ జుంజున్వాలా ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, ప్రమోటర్స్ స్టేక్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అనే న్యూస్ వస్తుంది. నౌ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ స్టార్ట్ బయింగ్ దిస్ అండ్ ప్రమోటర్స్ ఆర్ రాకేష్ జుంజున్వాలా విల్ ట్రై టు బుక్ హియర్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్, సో నెట్ ప్రాఫిట్స్ అవి ఇవి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాట్ విల్ హ్యాపెన్, నెట్ ప్రాఫిట్స్ అవి ఇవి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ స్టాక్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఏ న్యూ రేంజ్. సో ఇక్కడ ఎంతండి, 200 నుంచి మేబీ 180. ఇంతకుముందు ఎక్కడుందండి, ఇంతకుముందు ఎక్కడుంది, 60 రూపీస్ నుంచి 40 రూపీస్. నౌ దిస్ ఇస్ ద న్యూ రేంజ్, 20 నుంచి 180. ఓకే, అండ్ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ నుంచి అగైన్ ద స్టాక్ గివింగ్ బ్రేక్అవుట్, బికాస్ ఇప్పుడు ఎన్నండి, ఇంతకుముందు we have 2 printing press, here we have 7 printing press. Now we are getting 10 printing press, so it will rally and new area of here. Now the new area is 300 nunchi 260. So this is how the journey of a stock. In any point, if you read the fundamental also, if you follow the company also, it is highly impossible to catch before the move. But a technical analyst can catch these moves. Not only here, okay? Ikkada breakouts daggare kaadu, we can catch anytime, anywhere, if we understand the technical analysis properly, if we understand what is happening. All the tools we have, okay? Media, lekapothe adi idi, all the tools we have cannot help us in success, or cannot help us to track the stock or to invest or to trade in the stock, especially the news. Okay, these are used against to us. But this is how a business of a growing stock will look like. If you are doing fundamental analysis, meek annual reports lo vachedi ikkada vastadi news, already the stock has moved considerably. Okay, but if you understand technical analysis, maybe you can catch at 60 or 65, at 70 at least. So that is the reason we have to include technical analysis in the study. The same thing reverse also will happen. This particular stock, I had explained you all these things before. This particular stock, which is care ratings, had given, okay, examples, and care ratings had given AAA rating for ILFS. Okay, so when ILFS filed bankruptcy, okay, some people or some, okay, bureaucratic persons will come and ask care, why you had given AAA rating? AAA rating ఎందుకు ఇచ్చారు ILFS కని? Who will know this first? మీకు నాకు తెలుస్తుందా, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ తెలుస్తుందా? అండ్ ది స్టాక్ మే క్రాక్, మనకు తెలుస్తుందా? నో. సో పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్, బిగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ లైక్ Jhunjhunwala or in the board members, they know. So they will keep quiet? No, they will start selling. This is what happens. And retail investors,
Seeing the annual report, this is the best company of the world. This is going to be a Fortune 500 company. This is going to be this company, that company, that company, this company, that company, that this, and buying at every low level. They had already exited in the company. And if everything is fine, they may re-enter. No one will tell you what is happening. So it is our own responsibility to understand what is happening. No one will tell you to buy this, to sell this. No one. All the reports you see, okay, are of literally no use. అంటే మీరు ఆ రిపోర్ట్స్ చదవద్దు అనట్లేదు. You understand, read, understand, and then decide yourself. Yes, to understand the report business, you should read them. But price showing these things, technical analysis ఏదైతే మనకి చూపిస్తుందో, it is at the next level. Okay, so what we had discussed in this class and the importance of technical analysis, and just why do trend lines work? Because trend lines are the projection or are the estimation of what they had said and in this మన document లో చూసాం కదా last. So behavioral characteristic of a human psychology. Okay. Okay. What else we are studying? అదే వాట్ ఈస్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్అవుట్ సార్, అది మనం చదువుకుంటున్నాం. Right. So basically this is what how our trend lines work or these things. And so have you ever thought in this way, maybe anytime or close to this? It's okay. If you did not view in this way also, but we should understand what is actually happening. Okay, so we should understand what is this, what is that. Okay, so that we have a clear idea. Okay, right. So there are some charts and which I will discuss, which I had seen. Everything is good, all these things are good. Okay. What we can say, these things, what happened when why I don't see this RSI is because there are some stocks where for months and months RSI is above 70, and the stock RSI 70 వెళ్ళిన తర్వాత the stock has doubled. Okay, so one thing I can say, Andy, the usage of RSI, this overbought and oversold, is the biggest mistake that we are doing. RSI is completely different. మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి వచ్చిందో 70 అబౌవ్ ఉంటే ఓవర్ బాట్, 70 బిలో 30 బిలో ఉంటే ఈజ్ అండర్ బాట్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్. ఓవర్ బాట్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్? ఓవర్ సోల్డ్ is the biggest mistake that we are doing. Okay, just forget about this RSI, overbought and oversold. I can show you some companies for years and years they are in overbought zone, and at the same time I can show you companies which had doubled, tripled. Okay,
when RSI is above 70. I don't say there is nothing called as overbought, oversold ledannu, but overbought doesn't mean there will be a correction. Try to understand this way, okay? ఇంకొకసారి చెప్తాను. Overbought doesn't mean the stock will fall. Overbought has another meaning, a different meaning. Okay? Okay, very good. Fine. Good chart. Okay. So again, I request all of you to doji, dominating, all these things forget. Okay. Yes, it is good. This is good chart. Okay, very good. Very good. Okay. Why maybe? It's a breakout, right? What we had studied, it is a breakout. Why maybe? What else? Okay. Okay. What is this? Asian Paints 1 month. Okay. I will just open this chart. Any questions? Anything? Questions? I don't say whatever you had learnt is wrong. Okay. I don't say that. But most of the things are not right. Okay. 2017. Okay. Rather than drawing like that, I will try to draw like this. Okay. Maybe this way. I will try to draw like this. Okay. 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 This is also fine, but Ashok Leyland 1 week from June. Okay. Ashok Leyland 1 week. June 2019 June. 2019 June. Okay. Rather than breaking these things, okay, I am just without breaking, I'm just drawing like this. Okay, sir. That is Aditya Birla Fashion 1 month. Okay. Rather than drawing like this, why we can draw this connecting like this? Why we cannot draw like this? We can consider this as a breakout. Okay, sir. No need of EMA 12, EMA 25. Remove these things. Okay. Okay, it is good. Very good. Okay, very good. Okay, very good. So very good. Excellent. Excellent. Okay, that's it. Okay, any other questions? సార్ ఇందాక అడిగిన క్వశ్చనే సార్, అది హారిజాంటల్ ఇంక్లైన్డ్ ట్రెండ్ లైన్ ఈ రెండు గీసినప్పుడు ఏదైనా ఒకటి బ్రేక్ అయితే చాలా సార్, రెండు బ్రేక్ అయినప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలా సార్? ఏది బ్రేక్ అయినా ఓకే. ఓ ఓకే సార్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.
Anything, any other questions? Have any other questions? No.